Anyway, 17 years ago when I bought the bar, no one told me I was going to have to do public speaking. But please bear with me. 17 anni fa, quando ho comprato il bar, lo Stonewall Inn, nessuno mi ha detto che avrei dovuto fare public speaking e parlare in pubblico, ma eccomi qua. And also, Tree here is my friend. He's not my boyfriend. How many people have said that to me today? Oh, is it your boyfriend or your boyfriends? No, he's just my friend. Forget it. Anyway. E vorrei aggiungere una cosa, Tree è mio amico, perché molti chiedono, ma è il tuo ragazzo? No, non è il mio ragazzo, è un mio amico. Anyway, I'm just going to add on to what Tree said. The Stonewall Inn is one of our first gay safe spaces, where someone could go to love who they wanted to love and be who they wanted to be and who they are. So, and back in the 60s, at that time it was illegal to serve alcohol to a homosexual. It was illegal for same-sex partners to dance together. And it was illegal if you didn't have 3 articles of clothing that matched your gender. You want to explain that, Tree? Yes. Sorry. That meant... Just a moment. Sorry, Tree. So I will translate. Okay. Allora, lo Stonewall Inn è stato uno dei primi posti che possiamo considerare un posto sicuro per la comunità gay. Un posto in cui le persone potevano amare chi volevano, potevano essere semplicemente chi erano, essere se stessi. Pensate che all'epoca era illegale servire alcol alle persone gay, ed era anche illegale danzare con una persona dello stesso sesso. Addirittura ad una persona era vietato indossare più di 3 indumenti che non fossero, cioè doveva indossare almeno 3 indumenti che fossero del proprio sesso originario. That meant if you were a drag queen, you had to have 3 articles of male clothing somewhere on you that you could not get arrested. And if you were a lesbian dressed in men's suits, you had to have 3 articles of clothing of your sex. Because they considered it a lesbian dressing like a man is trying to pick up a woman to rob him, or a man dressed as a woman was trying to pick up men to rob them or hurt them. They didn't know that was the lifestyle. Quindi funzionava così. Ad esempio, un uomo doveva avere con sé almeno 3 indumenti che fossero considerati da uomo, perché altrimenti rischiava di essere arrestato. La stessa cosa per una donna che indossasse abiti considerati maschili, doveva avere comunque con sé 3 indumenti femminili, perché altrimenti l'accusa era che lo facessero per attirare vittime che potevano poi essere derubate o ferite. So back in the 60s, the mafia saw that, wow, the gay community, they have money. They don't have families, they have all the money in the world, and they want to go to these safe spaces. So what they did is they bought up clubs, they came in, they threw paint on the wall, threw a jukebox in the room, and had a little bar. Our bar at the Stonewall didn't even have running water. Negli anni 60 la mafia capì che la comunità gay era una comunità danarosa, persone che non avevano particolari legami familiari e che però avevano bisogno di uno spazio sicuro da frequentare, e quindi acquistarono locali, sistemarono dei jukebox per permettere di ballare, ed ecco fatto. Non c'era nemmeno l'acqua corrente all'epoca al Stonewall, pensate. And what the mafia did is they paid off the police to not come in and raid the bars. So when the mafia, like every week, every month, whenever it was, didn't pay, the cops would come in and raid the bar, extort money from people, and arrest them. So this was an ongoing thing. I'm sorry. Is that okay? It's interesting to I'm not used to this. Non sono abituato, scusate, però penso che sia interessante sentire subito la traduzione. E quindi appunto avevamo i proprietari appartenevano alla mafia e pagavano delle bustarelle alla polizia.
Quindi accadeva questo, che quando la mafia non pagava però la polizia, ecco che si verificavano le retate e arrivavano i poliziotti e rubavano soldi alla gente e arrestavano qualcuno. Yes, so this was going on, and June 28th, 1969, the community got fed up. The cops came in, and they just fought back. And the whole area we were in like a little square area, Stonewall's here, and you'll see it in the movie, where there was apartment buildings all around, and people looked out the door and said, whoa, what's going on at the Stonewall? So they all started coming out, and before you knew it, there's hundreds of people out in front of the Stonewall fighting back. The cops, they barricaded themselves in the club to get away from it. And this went on for 3 days. And the importance, there were many, do you want to do that? I'm sorry. Oh, okay, sorry. There were many protests throughout the country, throughout the world. But what made the Stonewalling more noticeable, more important, was the fact that back then we didn't have social media, no Twitter. So actually New York City was the #1 media market. And what was happening for the first time, it wasn't the major newspapers, but the smaller newspapers like the Village Voice and the underground newspapers were getting it out to the country. So the first time someone in Kansas is reading this and going, oh my God, I'm not the only gay person in the world. There are more people like me. And wow, I'm reading it. Straight people are sticking up for us. Wow. There's so much different than it is back here in Kansas. So that brought awareness to the gay movement, hence why we have gay pride parades every year, because of that moment and how it brought out awareness throughout the country and the world. Quindi era proprio quella sera del 28 giugno 1969 che la comunità si disse ora siamo stanchi e quindi reagì alle aggressioni. Ve lo vedrete anche nel film, poi ci sono le persone della zona che si affacciano alla finestra e si chiedono ma cosa sta succedendo qui, cosa sta facendo la gente davanti allo Stonewall Inn? E a un certo punto la polizia addirittura si barricò all'interno del locale. I tumulti andarono avanti per 3 giorni. Da quel momento in poi si susseguirono molte proteste in tutto il paese e anche a livello internazionale. All'epoca non c'erano i social media, ma si può dire che New York fu la prima volta di un evento di questa portata, un evento in cui si riusciva a dare una voce maggiore al movimento, non soltanto in giornali come il Village Voice, ma in giornali nazionali, che quindi raggiunsero anche la persona in Kansas che leggendo queste righe pensò allora non sono da sola, e anche le persone eterosessuali che lottavano a fianco della comunità LGBT erano un segnale anche proprio per quelle persone del Kansas. Si può dire che da quel momento si cominciò ad avere una maggiore consapevolezza e da questo è arrivato il Pride, e non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.